there's going to be a lot of cool surprises. We have a big cameo actually in today's episode as well. A very mashhoor, popular singer. If you guys haven't seen it already, so maran to pehla, do everything you want, and you're never late. If you're still living, you have any time to do anything you want, and that's you should have that mentality. It's never too late to follow your dreams and to make things happen. ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? Well, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you guys will be surprised ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you have a familiar voice. ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਡ FM ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗੇ। 408 by the studio clock and 889.fm ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਔਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਇਹੀ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। Well, thank you so much for inviting me. I love Red FM, big fan. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰੈਡ FM ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਡ FM ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, you'll get a little catch, a little surprise. Beginning episode, the beginning ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਿਤ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਾਂ? I mean, you guys have to watch it. Yeah, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ Crave TV ਤੇ or IPTV, wherever you guys watch it on that. Ideally Crave TV, but yeah. ਜੀ ਸੋ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ TV ਸੀਰੀਅਲ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? Honestly, university ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। I was bored one day ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ I want to make some films or just acting or comedy sketches in general. So YouTube, one year I was just in summer school ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। I was bored. ਮੈਂ ਆਪਣੇ MacBook ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 25 random things in my room ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈਂਡ ਕਲੈਪ ਡਾਂਸ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ A1 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ, ਮੇਬੀ ਸਮ ਆਡੀਅנס ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we just started making sketches after that, like Desi Parents and mechanics and grocery stores and stuff like that. Yeah. ਸੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a lot of things happen sometimes, yeah, boredom. ਜੀ ਐਂਡ ਜੋ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਤੁਸੀਂ TV ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? Actually, my idea was I just wanted to show something that was more deeper. Like a lot of stories ਇਸ program ਵਿੱਚ, it's not just a comedy, ਉਹਦੇ dramatic elements ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ parents ਦੀ struggle ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ generation ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ you don't really hear that much. Usually YouTube ਤੇ was mainly parodies. So it's showed and all, I wanted to kind of show both sides. We show the kids' generation, but also the parents' generation. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ I wanted to show on my show as well. So that was kind of the idea, and then just pretty much having conversations, tough conversations about things that happen in our community that we are a little more taboo or that we shy away from. I wanted to bring to the screen and just to have those conversations. So those are the kind of the ideas of like why I wanted to do the show. That something that felt very real as well. Yeah. So. ਜੀ ਐਂਡ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ TV ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? Yeah, there's a lot of challenges. Kyunki, Canadian TV industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, it's not easy ਹਮੇਸ਼ਾ, because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ culture ਹੈਗਾ, the language and
and where we shoot, all these things are a big challenge. So, you know, Canadian TV, you can only speak a certain level of Punjabi, so that's been a big challenge for us as well. They, you know, a lot of these shows, they get made in country, which, you know, like in Barrie or all these other places. And I really wanted to make a show that is set in like Brampton, Mississauga, Toronto. So, you know, we have to shoot a lot outside of this area because of tax credits. So coffee time ਸਾਨੂੰ Hamilton ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, and we have to find, you know, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਸੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ and restaurants. ਹਾਂਜੀ like all 3 seasons of the Hamilton which shoot ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ studio that's in Toronto. But yeah, we just have to find creative ways ਕਿਉਂਕਿ this industry is different. The ਜਿਹੜੇ actors ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ actors ਜਿਹੜੇ union ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ they're not a part of the culture, so we have to get Punjabi theater or television or even radio hosts. You know, we have to get radio hosts to be big actors. So you guys know what I'm talking about. They, you know, Baljinder Atwal Saab, he plays my dad on the show, and he does an incredible job. He's a phenomenal actor. So I just feel very blessed that we were able to have such a big Red FM representation on the show. That's true. ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? Well, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you guys will be surprised ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you have a familiar voice. ਜੀ ਸਾਡੇ Red FM ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ hosts ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ Harjinder Singh Saab, the legend, living legend. So he's in the, you'll hear him, and also Dilpreet joined him as well, so you'll hear that. But you know, we have a lot of fun things this season. Aj the ਜਿਹੜਾ episode ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ movie ਕਰਨ ਲੱਗਾ. So ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, like 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ movie ਆਪਣੇ ਰੂਪਨਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ Bhagwant Mann. Yes, Bhagwant Mann. And the whole premise was like we get him elected to be PM of Punjab, and then he actually became PM. So I would like to say that we had a big hand in him getting elected. Seeing him, CM, yes. So yeah. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ PM now. Well, now PM. Now he's gonna be PM. Yeah, might as well, you know. So yeah, so this Ajda episode is good. It's a fun one. It's mostly in Punjabi, and then we're making kind of a light commentary on Punjabi movies and the cinema industry. So my character does a Punjabi movie. The which made a khas dost and collaborator, long-time collaborator, Rupan Abal. He's in the episode as well. After a long time, you know, finally got him to stop doing whatever else he's doing. Honey Singh music videos and Karnaj's music videos, and I told him he had to come and be in the show. So although he coffee roll this episode which. And yeah, we're doing a lot of fun things this season, so make sure you tune in. So one word for this season. I feel like it's funnier. Yeah, it's going to be funnier and more chaos. A lot of chaos, so chaotic. Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ you know yeah ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਹੈ crave.ca, crave ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, that would be the best. I know other people are watching. I know a lot of people are watching on other streaming platforms, like a lot of people do. And, you know, that's fine if you want to, but if you really want to support, then, you know, because ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ we don't have that many platforms, ਤੇ ਸਾਨੂੰ opportunities ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, especially ਜਿਹੜੇ wider industry ਦੇ ਵਿੱਚ, Canadian industry ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ support ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you want to support our stories and make sure that we still get other seasons to make this show, and you want to keep seeing Baljinder Atwal on the big screen, then you know the best place to watch it is on Crave to support. Even if you want to sign up for a month, sign up for 1 month. Show if you want to cancel, I don't suggest you do that, but you know it's the best. ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? Title ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ I feel like sometimes I feel behind in life. ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, why do you feel like that, you know, ਕਿੰਨੀ success ਸੀਗੀ YouTube ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, you know, you feel like you're financially successful, but mentally ਜਦੋਂ ਮੈਂ feel ਕੀਤਾ ਸੀ, like especially in the last few years, okay, I still feel like a little bit behind ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ relationships ਹੈਗੇ ਆ and interpersonal relationships, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ
piche manu lagda si main piche seega, right? So that frame in mind, I kept that title late bloomer. Another thing is that every character in the show is a late bloomer. Jede parents characters, he had baki jede friends and things like that. The sister, they all feel like they're behind in life. So naturally, thinking of that, main socha ki this would probably be the best title. And that's why कि मैं लगता है कि वो ज़्यादा connecting रहा है ना सिर्फ आर्टिस्ट ਦੇ ਨਾਲ characters ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ audience ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ connect ਕੀਤਾ ਹੈ and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ late bloomer ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸੋ opportunity ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ that is direction ਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ all those videos there ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ it was just the same thing but bringing on a bigger scale so ਜਿਹੜੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ one was 9/11 episode so mainly the story about when I was 11 years old ਜਦੋਂ 9/11 the time ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ especially ਜਿਹੜੇ small town ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਤੇ mostly ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ I wanted to write about that, so the episode make brai siga. Then the second episode was about international students. I ne hone te kafi jere kaam karde hain, Uber Eats delivery and things like that. So this story I wanted to make something about that. So ode bare kuch likhya siga and I directed that as well. And those are 2 stories that meant a lot to me. And I wasn't acting in them. So pichle season de vich I was only directing. This season I'm doing 4 episodes. On that episode of which I'm acting as well, which was a pretty big challenge, but it just feels natural because, on YouTube I used to do the same thing. So it was just the same thing. And it feels better and it feels more like if people were a fan of like how I used to do YouTube, this season definitely feels more like that because I was able to have more control in that as well. The Sade Duje director named Fazia. She's a Pakistani woman director and she directed the other 4 episodes as well and she was incredible so she was really good as well and she has a lot of good taste and our DP director of photography we both he's a really good guy so Alan so those pieces all together we were able to make something really special this season so I'm very proud of it ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟਸ myself ਕਿਉਂਕਿ everybody else is a professional and they're amazing to work with ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ they're all incredible especially Dwal Saab, like I directed him for the first time. Actually, no, I did it last year as well. But this time he had a very intense, powerful scene. And the last episode of the season is a very powerful scene. And so directing him is always a pleasure. But yeah, I give myself that credit because I'm a very big critic of my own self. So yeah. ਸੋ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸੀਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ Definitely. I always have had other ideas and things that I want to do. So, we will take some time to do that. But for the most part, the show takes a lot of our time. And I'm very passionate about making the best version of the show. But yeah, we're already talking about it. Different movies, maybe different projects. And I don't like to talk about it too much because I want it to always to be a surprise. All right. I don't like to jinx it because I feel like if I tell people, then I'm like, oh yeah, I already did it. Yeah. But yeah, so definitely there will be other surprises. But for the most part, you guys should watch this season because there's going to be a lot of cool surprises. We have a big cameo actually in today's episode as well. A very mashhoor, popular singer. If you guys haven't seen it already, You want to disclose that? I think you should watch it. He's a pretty legendary singer. I'll give some hints. He wears a lot of jewelry. He has a lot of interesting hairstyles. And he loves to drive a Hummer. So yeah, he's the prince of Punjabi music, as a lot of people call him. So he was gracious enough to work in the show, and I'm very honored because I'm a big fan of him. I've always been a big fan of
this singer. I'll just say who it is. This is Jazzy B. Right? Yeah. Obviously, it's Jazzy B. और मैं कहने लगी थी कि Jazzy B Yeah, Jazzy B the ने king of Bhangra and king of हाँ जी. Punjabi music, then Jazzy B. Yeah, so ਜਿਹੜਾ episode ਅੱਜ release ਹੋਇਆ, Jazzy B makes an appearance in it as well, and he was amazing to work with, and very talented actor. And he says some words in the episode that are very profound. So ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ career ਸੀਗਾ, and a lot of the criticisms and kind of feedback that he got in his career, he got to kind of talk about it in this episode. And he's telling my character, so you guys will really enjoy it. ਸੋ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਰੈਡ FM ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਫਨੀ moment honestly ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ episode release ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ like that's the funniest I think one of the funniest moments so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you know we have my friend Rupin Ball he's in it ਤੇ ਆਪਣਾ Bubblicious ਜੀ ਤੁਸੀਂ Bubblicious ਜਾਣਦੇ ਹੋ he's in this episode as well and of course Jazzy B so I think we had a lot of funny moments on set because we were parodying a Punjabi movie. So I think this is one of the funniest episodes, and episode 7 is also very funny. This season which we're exploring a lot of grandparents another character this season which aa raha hai dadi da character and so a lot of people will see that maybe get triggered by this dadi character and some of the nautics that she does when some of our grandparents come over and they live with us. So she's introduced this season. The episode 4 jada hai it's all about dadi and how the grandkids and the parents and how the relationships happen with that. And then episode 7 I think is a really funny episode. You know, we're doing a lot of parodies of different types of show. Anybody that's a big fan of Pakistani dramas, Pakistani soap operas, काफी लोग ड्रामे देखते रहते हैं so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ parody ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ a whole show about Pakistani soap operas so you'll see a lot of funny moments in that and also Atwal Sahib is in that as well and you'll see him act in Urdu and doing a dad role in Urdu so that'll be a lot of fun. That was a lot of fun to shoot as well so yeah there's a lot of good moments this season. So family drama ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨ ਵੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ emotional aspect yeah for sure and just ਜਾਂਦੇ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ honestly it's never too late. The only time it's late is when you're dead. So maran to pehla do everything you want and you're never late. If you're still living you have any time to do anything you want and that's you should have that mentality. It's never too late to follow your dreams and to make things happen and let me be a example of that or even let Atwal Sahib who's now getting into acting and serious acting in his 60s so it's never too late you know honestly it's never too late and so whatever dreams you have pursue it. It'll be late when you're dead so before then make it happen. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਕਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੇਵ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर द late amazing bloomers. Thank you Rahul, I really appreciate that. Thank you ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ crave subscription ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ and late bloomers season 3 ਦਾ episode 3 ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ episode ਦੇ ਨਾਲ episode 3 ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ season ਵੀ first two seasons ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ and remember the best way to support us is to get it on Crave if you want you know ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ show ਹੈਗੇ ਨੇ not just inside our own Punjabi industry but ਜਿਹੜੇ larger industry in the Canadian industry or Hollywood or anywhere else besides that, if you want to support our people, the best way to do that is to be able to watch it on those platforms. So
ਜੇ ਤੁਸੀਂ support ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, that would be the best ways to get it on Crave. Yeah. And it's not that expensive. Yeah. You know, we go outside, we go get chole bhature, and you know, we're going out and getting, you go, you know, get Timmy's. It's the same-ish price. So yeah, it's not that much for having to support our own artists. ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋ ਜੈਸ ਰੇਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੋ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ of course and I'll get your audition tape soon as well. I'm expecting that because now we're getting everybody on Red FM. So, you know, I'm a big fan of Red FM. I appreciate you guys. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ support ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, you know, like talking about it and promoting it, and Dwal Saab as well, and Then Saab and everybody, and you now. Soon we're waiting. Really? Yeah, Thank season 4. I'm waiting for the tape. So let's see. So ਸਾਰੇ listeners ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, you know, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, and I'm very thankful for that. So thank you. Thank you so much. Thank you.